Welcome students. We are going to work out a contract costing problem in this video. Look at the question on the screen. The BBA construction company undertakes large contracts. The following particulars relate to contract number 125. Each contract is identified by a name or a number. So during the year ended 31st March 2015, so the year ending date is given. So on that particular date we are going to prepare contract account for this, and they have provided certain details of expenditures. Let us see one by one. Work certified by architect 1,43,000. This is the amount of work done uncertified, so this should be taken on credit side of contract account as work in progress. And next one is cost of work not certified, that is uncertified work, that portion of work which is done but not certified, that is also taken on the credit side of contract account. And the next item is plant installed at site. This is the plant which is used for the construction purpose at the construction site. The opening balance of the plant installed is 11,300, which should be debited to contract account. At the same time, the next item, if you see value of the plant on 31st March 2015, that means at the ending, in the beginning the original plant value was 11,300. At the end of the year it came down to 8,200. This 8,200 plant value at the end of the year should be taken on the credit side of contract account. You can see that the plant value has decreased from 11,300 to 8,200. Why it has been decreased means the plant has been used in the contract, therefore that much amount of depreciation has been charged. You need not directly show the depreciation on the contract account. Only thing is opening balance of plant 11,300 should be shown on debit side of contract account, and the closing balance 8,200 should be shown on credit side of contract account. The next item is materials sent to site. This is to be debited. Materials sent to the site, opening materials which is used for work, so that should be on debit side of contract account. And the next one, labor expenses, that is also taken on debit side of contract account. And the establishment charge, again it is also a contract related expenses that should be debited to contract account. The next item, you have wages accrued on 31st March 2015. This is the outstanding portion of wages which has been incurred on this particular contract but not yet paid. It is accrued as on 31st March but still not yet paid, so that has to be paid. This has to be taken into the contract account on debit side by adding to the already paid labor. Nodi 54,800 rupees labor anna already pay ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಜಸ್ಸು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. So your total labor charged to this contract should be 54,800 plus 1,800 on debit side of contract account. Then you have direct expenditure 2,400, that also should be debited to the contract account. And the next you have materials on hand on 31st March 2015. See, already we have seen some materials that is sent to the site, 64,500. Out of that portion of materials which is lying in the contract site at the year ending, unused closing stock 64,500 rupees ಅಷ್ಟು materials ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1,400 rupees ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಆಗಿದೆ. So this is closing balance of the materials that should be taken on credit side of the contract account. Then come to the next item, materials returned to store from the contract.
So maybe it may be damaged or unwanted materials or wrong quality or wrong quantity of materials that has been sent to the contract. ಸೊ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 400, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕ್ರೂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 2400 ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ರೂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 200 ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2400 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 200, 2600 ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ unless and until the contract is completed. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಗೈನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲಿ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕು 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2015 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 2/3 ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2/3. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 2/3 ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2 lakhs ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದು 1,43,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 1,43,000 ಅಷ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ 74-75% ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. 75% ಆಗಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ 25% ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. 25%ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. 25-50% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ 1/3 ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 90%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ 2/3 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2/3 ತೊಗೋಬೇಕು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 2/3 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇ 2/3 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. particulars amount on both debit and credit side. Let's come to the debit side. Materials sent to site, opening materials already ಹೇಳಿದೆ 64,500, and labor and establishment charges, direct expenses, wages accrued, ಲೇಬರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್, ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 11,300, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 400 ಕ್ರೆಡಿಟು. ದೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, if it is completed contract you should take contract price, if it is incomplete contract you have to take work in progress. ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು, ಬರೀ 75% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಾವು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಟೇಕನ್. ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಟೋಟಲ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1,56,400. bring that amount on to the debit side also and find out the balancing figure. That balancing figure is called notional profit 18,150. bring that notional profit to the other side by notional profit brought down 18,150. Out of this 18,150 notional profit, we are supposed to transfer only 2/3 of profit ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ 75% ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 50 to 90% ರೇಂಜಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ notional profit into 2/3 into cash received by work certified. Cash received by work certified, that is our formula. So notional profit 18,150 into 2/3 into 1,30,000. 1,30,000 ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? given in the question, see 1,30,000 and work certified 1,43,000. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ the calculation part 18,150 into 2/3 into 1,30,000 by 1,43,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 11,000. ಆ 11,000ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 18,150 ಟೋಟಲ್ 18,150. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ 11,000 ಹೋದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 7,150 ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ವ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್. That's how we prepare a contract account for incomplete cases.